सत श्री अकाल एंड वेलकम टू CJ सिद्धू शो। जिस तरह तुहानूं पता ही है कि एवरी थर्सडे असीं थोड़े रूबरू होई दी है, गलबात कराई दी है. Normally politicians majority of the times, but sometimes we will get the experts from different areas, either a political opinion, what is happening in the city or province or federally, and sometimes experts on mental health or whatever is happening in the community or in the world. We talk about it. ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਦ ਮੇਨ ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼ ਇਨ ਦਿਸ ਵੀਕ ਵਟ ਹੈਪਨਡ. ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸਟ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਈਦਾ ਆ. ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, US ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ FBI and working with RCMP and other law enforcement agencies in Europe and Asia, finally they crack down on a big gang, alleged criminal organized crime. You know, Lawrence Bishnoi, Jaggu Bhagwanpuria, Ravinder Singh Tanda. So ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 37 people charge ਕੀਤੇ ਆ, and 3 is US federal indictments. 24 suspects were arrested across the United States, Canada, Spain, and elsewhere. And several others are fugitive. So, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਇਸ murders and contract killings, extortion, drug trafficking, kidnapping, human trafficking, firearms offenses, money laundering, lot of these things. ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਕੋਕੇਨ ਫੜ ਹੋਈ ਹੈ, and 1 kilogram of heroin, 12 firearms, and about $40,000 US in cash. So it's ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ. ਆਪਣੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, and lot of people are relieved. I hope with the law enforcement agencies, RCMP, our local police, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਊਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਟੈਰੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. ਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਉਤਸੁਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ. they are relieved and it's a good breaking news for South Asian community and for all the communities, because there is a lot more involved. ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਾਰਨੀ was in Saudi Arabia, had a press conference today. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ. So Carney is going knocking on the doors to bump up the business for Canada. Very important, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਂਡ ਟੈਰਿਫਸ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਲਈ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋਇਆ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ. 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀਆ ਗਿਆ ਆ. ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਗਈ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੀ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੀ, ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 13 ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੈ. ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਦ ਫਨੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਟ੍ਰਿਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਾਰਨੀ ਨੂੰ, ਲੋਡਡ ਗਨ, they gave it to him. So Prime Minister Carney handed over that gun to RCMP. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਢ ਲੀਆਂ, and that will go to the, you know, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਗਨ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ. and you know what Prime Minister gave it to Saudi Arabia Prince Mohammed bin Salman, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਮੇਪਲ ਸਿਰਪ ਦਿੱਤਾ. ਦੇਖੋ, ਯੂ ਨੋ ਦੈਟਸ ਟਰੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੇ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ. ਸੋ ਮੇਪਲ ਸਿਰਪ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ. ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ. ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ. ਯੂ ਨੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਲੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅਫੋਰ is not it's a very ineffective way of strategy to develop the relationship. So
ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਰੇਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਟਸ ਏ ਗੁੱਡ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਆਊਟ ਐਂਡ ਡਰਮਿੰਗ ਅਪ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫॉर ਕੈਨੇਡਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ US ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, and so this is the war is going on and it's not very pleasant because you know Hormuz ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਂਘਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ and the oil prices already start going up, people ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਥੇਰੇ ਦੁਖੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਦੋਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਸੁਣਦੇ ਛੇਤੀ ਪਵਾ ਲਓ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਨੇ ਸ਼ੋਰਟ ਪੀਰੀਅਡ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਾਰਨੀ ਹੈਡ ਅ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ EB, ਉਹ ਆਪਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀ। So there is a lot of money is pumping into British Columbia. About close to $300 billion will be invested in different infrastructure projects and other projects. And so ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਦਾ ਪੀਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਲਈ, that's my backyard, so ਉਹਦੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ about 29 million, ਬਾਕੀ ਸਿਟੀ will spend money, and the ਮੈਸੀ ਟਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੀ ਟਨਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਟਲ ਨੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਫਾਈਂਡ ਏ ਬੈਟਰ ਪਰਸਨ ਟੂ ਕਮ ਔਨ ਮਾਈ ਸ਼ੋ is Dylan Kruger. He's a Delta councillor. Dylan was elected first in 2018. And so second term councillor, and Dylan brings over a decade of experience in public affairs. Kafi knowledge hai government relations and working with all levels of government, and he's a Delta resident, his family lives there. He got 2022 Dylan awarded the Queen Elizabeth Platinum Jubilee Pin in recognition of his service to the community, and born and raised in the community of Delta, and his wife Katie lives in Delta with their daughter Sophia, son James, and their yellow lab Kobe. So I know the family, he's a good friend of ours, and welcome Dylan to my show. CJ, thank you so much for having me. So it's a pretty exciting that, because you know you have wide experience. You know, you were in Metro Vancouver Board of Directors, you're Metro Vancouver Regional Planning Committee, you're Metro Vancouver Finance Committee, Metro Vancouver Regional Parks Committee, Ecom Board of Directors, Ladner Business Association, Reach Child and Youth Development, Delta Heritage Society. So Dylan, being a young guy with a young family, how you get all this time to do all these things? I never sleep. But you don't look pretty relaxed. You know, it was, and thank you for reading the resume. It was easy when I was first elected. It's been 8 years now on council, and when I was first elected, before we had kids, it was very easy to say yes to all these opportunities. Things change. I got a 4-year-old and a 2-year-old now at home, so I see the community in a very different way than I saw it before I had kids. But no, I'm blessed to have the experience. Yeah. So Dylan da kehna ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, you know, was very young 8 years ago. He's still young, but so now have 2 kids and live in Delta, and look at that. ਇੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਆ, doing a great job. We need a family person so they understand where the families are coming from. So let's, you know, we have a bunch of issues that we need to talk about. But let's start with the Massey Tunnel, because Prime Minister recently, you know, gave over $3 billion towards the building of the tunnel. But, you know, my challenge always, we were talking about it over the years. It could have been built by now and running the 10-lane highway, now tunnel replacing with the tunnel. What is your take on that?
CJ, it's unforgivable. We could have had a 10-lane bridge, fully operational. We could have cut the ribbon 3 years ago. Instead, that bridge was canceled for petty political reasons, is really the only explanation for it. Now we've gone through 8 years of planning on a tunnel project that's getting more expensive by the day. The province just announced last week, actually no, it was this week, it was on Monday that the province announced that the budget for this tunnel has gone from $4 billion to $8.5 billion. Double the cost of the original estimate, billions of taxpayer dollars that should be going towards other projects, going to this project instead. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ BC ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ 80 ਤੋਂ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਆਲਰੇਡੀ ਰੇਤਾ ਰੂਤਾ ਸਿੱਟਤਾ ਸੀਗਾ 10 ਲੇਨ ਹਾਈਵੇ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਫਰਮ ਸਕ੍ਰੈਚ ਸੋ ਡਿਲਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਰੈਡੀ ਹੋਣੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮੇਕ ਥੀਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਸੋ ਨਾਓ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੇਇੰਗ ਇਟਸੈਲਫ ਦ ਕਰੰਟ NDP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਟ ਵਿਲ ਕਾਸਟ $8.5 billion. That's now. When the time comes, who knows? And people and a lot of people are saying that it might be 12-13 billion. Dylan. That's right, and it's incredible. The province just 2 weeks ago they fired the builder. They had gone through the BC bid process. They'd hired a European consortium to build the project, and they announced that they had terminated that contract, meaning they're going back to the beginning of the procurement process. And what's more, CJ, there's still no environmental assessment certificate for this project, which means until that environmental assessment certificate is completed, they can't begin substantial construction. So Dylan ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਲਡਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ consortium ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਆ and you know and when you cancel the contract they probably ended up costing them money too because the builder will not walk away. And this is what I've been calling for. We haven't been getting transparency with the real cost of all of these decisions that have been made. We had an emergency council meeting where I moved a motion calling for an independent third-party review of all the decisions, starting from the cancellation of the bridge, leading to the cancellation of the contract with the builder, of how we got here, what the true costs of those decisions are, and when the real timeline for completion is. Because I'll tell you one thing, CJ, there's no way this project is going to be done in 2030, as they originally said it would. Yeah. So, Dylan ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸੀ ਟਨਲ ਵਾਲਾ and it's a messy affair. Anyways. Yeah, messy affair. Messy tunnel, messy affair. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ 2030 ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ environment assessment ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਇਟਸ ਇਨ ਡੈਲਟਾ council you bring the Yeah, I brought this emergency motion forward calling on the province to conduct a third-party review. That motion was passed unanimously by all of my council colleagues. And we do, look, it's about more than just, yes, there's 100,000 commuters who use that tunnel every day stuck in gridlock, but whether you use the tunnel or not, we're all paying for it. We're all BC taxpayers. Totally. We need transparency as to what the real cost of these decisions has been. So Dylan ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਲਟਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ what went and how it went ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਇਹਦੇ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਆ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਲਰੇਡੀ ਖਰਚ ਹੋਏ ਆ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਆ ਕਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਡੈਲਟਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟਸ ਇੰਪੈਕਟਡ ਦਾ ਮੋਸਟ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ So anything else you want to say about this? And just related to that, in addition to the congestion, this is a national trade corridor. I've got businesses in my community in Delta that haven't been able to hire staff because they can't commute from Vancouver into Delta through that tunnel every day. They're pausing on decisions to expand their business, buy new equipment. Our ports are, use that. We've got goods from across Canada, goods that come on through our Highway 1, and they get stuck at Highway 99 to go to Delta Port, which is in my city, the largest container port terminal on the West Coast, to connect into YVR Airport, the Blaine U.S. border crossing, critical trade, transportation corridor, completely stuck in gridlock every single day. Yeah. So in a congestion ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ traffic ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ ਪੋਰਟ ਹੈ one of the largest port ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਡ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਣਾ ਆ ਉੱਥੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂਡ ਗॉड ਫੋਰਬਿਡਸ ਇਫ देयर इज ਐ ਐਕਸੀਡੈਂਟ Well, forget it. and I hear horror stories, CJ, of people in my community, especially seniors, trying to get to doctor's appointments, specialists in downtown Vancouver, stuck in the tunnel traffic, trying to get to work, trying to get home from work to see your family. Lives, people made big decisions. When Christy Clark and the BC Liberals announced that bridge in 2013, people moved to Delta. They sold their homes and moved here. They took new jobs. They made life decisions based on this infrastructure that hasn't been there for people. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੁੱਕ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਦਿਲਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਡੈਲਟਾ 'ਚ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੀ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਲ ਮੂਵ ਫਰੀਲੀ ਐਂਡ ਸਮੂਥਲੀ ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਡ ਲੌਕ 'ਚ ਫਸਿਆ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ well talking about let's switch the topic to other issues it's a pretty alarming and serious issue anyways but you know when talking about the hospital you brought that up so you know the emergency are closers and you know there was a senior care center supposed to be that was also cancelled what are your take on that Yeah, you know, there's an expectation in a country like Canada that you pay your taxes and you'll get basic services like hospitals. And we were really concerned in Delta that for the first time ever in the entire history of the Delta Hospital, we had 4 ER room closures last year. Yeah. Families living with uncertainty, dealing with loved ones who might be sick or needing care, having to decide in the middle of the night, do I drive to Surrey Memorial? Do I drive into Richmond to go to Richmond Hospital? It's caused so much uncertainty not knowing if that hospital is going to be open or not. Yeah, so ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ER ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮਸ ਹੈਗੇ 4 ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ already full. Stretched to a limit. Yeah. And so when Delta hospitals close, that just adds more burden onto Surrey Hospital. Now all the Delta people, instead of going to our hospital, are adding to wait times in Surrey that are already way too long. Yeah, it's you know it's a very serious problem because I remember one of the people I really know well. He ended up in the emergency hospital with a very serious issue, and there was like you know hallways, people's beds are on the hallways, and when we go visit, it's a very stressful for the healthcare workers, nurses and doctors as well, because they're well meant trained people, but they have limitations too. And we've got incredible healthcare professionals in BC, Yeah. wonderful doctors, wonderful nurses, wonderful assistants, and this is not about them at all. This is about government in Victoria not realizing that these decisions that they're making, it impacts real people, real people's lives. And you also, oh, go ahead. Yeah. No. You also mentioned long-term care centers, and I was really disappointed that in this year's BC budget, a number of long-term care centers across BC projects have been cancelled, including here in my community of Delta, the Beatty Long-Term Care Center that would have been built with 300 brand new beds for seniors in need, cancelled by this government. Even though the community had fundraised over $18 million towards that facility, shovels were in the ground. To have that facility cancelled, it was just heartbreaking. Yeah, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦੇ ਆ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਦ ਬੇਬੀ ਬੂਮਰਸ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ 올ਡਰ ਐਂਡ we have a more and more pressure if you look at that you know Delta or all over the people baby boomers are you know aging and we need these facility and then they cancelled it. We have an aging population and people who have paid taxes their whole lives deserve to age with dignity and have those spaces
to support them in their final years. That's what the Delta facility was all about. And again, some of these facilities that were canceled, look, there weren't shovels in the ground, they were just ideas on paper, fine, okay. But for this one, which was a year into pre-construction, you can still go down there and see piles of sand piled up. All the permitting work through City Hall and Delta was done, which was months and years of work and expensive work. To cancel a project that was so close to being completed, it's just hard to understand the rationale. Yeah, so ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਲਰੇਡੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੈਡੀ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮਨੀ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਏਜਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਾਰਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਆਪਦੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ it's not a very good move on the government's part, but Dylan Ian Payton MLA from your area Delta, he was on my show not too long ago, and he brought that issue too. And he's a good guy, him. Yeah, Ian, and he's a former Delta councillor as well. Yes, he used to be in my role for many years, and no, he's a constant champion for the community, and he's been raising these issues as well, whether it's the tunnel or the ER or long-term care. Yes, so we're lucky to have him as a representative. Yeah. And I think what all of these issues together remind me of, CJ, is, look, government, whether it's the federal government, provincial government, or local government, we got to get back to doing the basics, getting basics done well. Right? Essential services that you think, whether you're paying your income taxes or your property taxes, what do you want? We want safe communities, we want clean streets, we want our potholes filled, access to health care and education. We need to get back to an era of getting the basics right, and right now I see government not getting it right when it comes to a lot of these really fundamental issues. Yeah. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਢਿੱਲਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲਾ ਲਓ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ easy access ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ attention pay ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ and that putting a lot of pressure, and at the same time Dylan, if you think about the affordability is a big issue. People are stretched to a limit, how much they can afford. Affordability is a big issue, and what is your take on that? Yeah, and we see it in our family as well. I joke, Yes. I think our family might be single-handedly supporting the dairy farmers of BC because we're buying 3% milk for one kid and 2% for the other. But grocery prices have become so expensive with all the inflation in the post-COVID era. I find that it's hard to leave the house and not spend $100 these days on pretty much anything. Families are really struggling. They're looking for relief, and it's really difficult to see them constantly getting dinged by rising costs and not having the services there to support the cost increases. Yeah, and you also served on a Metro Vancouver board and regional planning committee, Dylan. There was a lot of controversies that people, using a petty meetings and lot of money and lot of wastage of money, lot of officials misuse the funds. What are your take on that? I'm a new member to the board. I just joined this term, and I'm a reformer. I'm a believer that Metro Vancouver needs to be scaled back significantly, that they, same thing, need to be focusing on core services. Why do we need Metro Vancouver? We need Metro Vancouver to share water, sewer, and waste collection. That's it. Everything else is extra. And when you have directors and mayors from across the region going on first-class international trips around the world paid for by the taxpayers, while you have projects here at home like the North Shore wastewater treatment plant that are escalating out of control, it leaves a really bad taste in people's mouths. So ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਢਿੱਲਣ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਰ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੇਅਰ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਨੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ the way they travel worldwide and whatever the excuses that might be, sometimes it's important but the way they are doing it is not important. And ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲਰੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ EMPLOYEES ਦੀ ਹੈਗੇ ਆ so a lot of investigation going on
डिलन का कहना है कि जो मैट्रो वैनकूवर का जो मेन मैंडेट है जो काम होना चाहिए वो हैगा वाटर सूअर एंड वेस्ट मैनेजमेंट ये इन्हां दा फोकस होना चाहिए बाकी जो आदू वाधू के काम हैगे है उहदी लोड़ नहीं हैगी सो यू आर अ न्यू बोर्ड मैंबर and I think you probably have a one voice so their structure is represented by all the mayors right. Well, it's based on population. So Surrey and Vancouver as our two biggest cities. I think they have 6 or 7 seats on the board. But smaller cities like Delta, we have 2. And then really small cities, like if you're White Rock, you have 1. So it's based on population. So there's 41 directors in total, which is frankly way too large. Boards, and CJ, I know that you sat on Delta Parks board for many years, and you know from your time serving on boards, once you get past 8, 10, 12 people, it becomes really difficult to have useful dialogue. I talk often that if all 41 directors at Metro wanted to speak for 5 minutes on one topic, we'd be there for 3 hours, just on one topic alone. So I moved a motion almost 2 years ago that's led to a process to shrink the size of the board. And in fact, we just had a committee meeting today on the governance committee where I serve as vice chair, where I moved a motion to actually cap the number of directors that could serve at Metro Vancouver. That's going to the board in July. I really hope that board members from across the region say yes to that, because the current trajectory is not sustainable. If we don't reduce the size of this board now, as the region grows, we're going to have 1 million more people in this region over the next 20 years. This board will go from 40 people to 60 people. I know. Out of control. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰੋ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਹੈਗੇ ਬਾਕੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੈਲਟਾ ਦੇ 2 ਆ ਡਿਲਨ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ them ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 41 ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 41 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਮਿਲਦੇ ਆ what you can do in 5 minutes basically you know you can't express your opinion even. It's too large and unwieldy. And when you have cities, like some of the larger cities, like Surrey, they basically have their entire council on the board. Like it's just too many, you don't need that many people. You can keep the same weighted vote so that larger cities have their fair share of the vote, but you can do it with a cap on the number of directors per city, and that's what I'm proposing. So good, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੋਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਹੈ ਕੱਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਰੀਜਨਲ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਾਊ ਅਬਾਊਟ ਦ ਯੂ ਨੋ ਦ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਪਰਸਨਲ ਵਰਕ ਦੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ ਨੋ ਵੈਰੀ ਪੈਡਡ packages and salaries is any talk about that? The bureaucracy by nature, it will grow unless there's directors with courage to hem it in, and it has to be done regularly. And if you take your eye off it, it'll continue to grow. And it's a taxpayer money, like you said. It's one taxpayer. We all pay into it, right? And for a long time, it was distant. It was over in Burnaby. People weren't paying attention. People are paying attention now, and they expect better than what they're seeing. Yeah, these things, these loopholes, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੀ ਮਨੀ ਉਹ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਐਟ ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ ਇਨ ਰਿਚਮੰਡ you know those credit cards and people were spending money on a Starbucks and this and that so this is in a you know we live in a Western world and a very sophisticated system and people misusing the public money. And there has to be accountability. People need to be held responsible when those decisions are made. We should be treating taxpayer dollars like you treat your budget at home with your family. We should be counting every dollar and ensuring that every dollar of taxpayer money that's used is put towards serving the people. That's who we're there to represent. We're not here to represent ourselves. I'm not there to go on fancy retirement vacations around the world paid for by the taxpayers. We should be there to focus and do the work of the people. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪੈਕੇजेस ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਆਪ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰੀ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸਨ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੈਵਿਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਓਵਰਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ elect ਕਰੀਦਾ people ਨੂੰ ask these questions
how you are going to run when you become. That will be my next question anyways for Dylan. Before I ask you your next question, our sitting mayor, Mr. George Harvey, you were working very closely with him before, and then there was a falling off for some reason. I don't, you know the reason, and the media knows the reason. What happened there? Because he was traveling lavishly as well. Well, look, CJ, the reality is that I and the majority members of Delta Council felt that the current mayor was no longer in touch with issues that really mattered to people. And this was a prime example. There was no greater example at Metro Vancouver than George Harvey when he was chair. He spent $52,000 of taxpayer funds in 1 year flying first class to Amsterdam, Brisbane, Singapore, while we're trying to deal with really complex issues at home. And frankly, as a taxpayer, I find that unacceptable. And that's just one example of not being connected to the realities, the affordability struggles. While people are struggling to buy groceries in Delta, we got directors and mayors flying around the world. I found it distasteful. And so we made decisions. We removed Mayor Harvey from Metro Vancouver, and we started to take measures both at City Hall in Delta and at Metro Vancouver to rein in spending. And I will never apologize for standing up for the taxpayers. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਾਰਜ ਹਾਰਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਇਹ ਸਰ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਪਲੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਦੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਲਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ, $52,000 ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ travel karna, and he went to Europe, Amsterdam, and a bunch of other countries he traveled. So ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ resolution ਲਿਆ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਟਰੋ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਸਾਈਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। So moving to my next question, how is Delta City Hall at present is run? Our meetings actually go very well at City Hall, despite our differences with the mayor. If you watch most Delta meetings, you know, they're pretty boring, which is what you want. You want meetings to be boring. But I do think there's room, and I believe Delta voters believe that it's time for a change in style. It's time for a change in leadership in the mayor's office and a different approach. I bring a different approach. I don't believe in one-man rule. I believe in collaboration. I believe when you bring different voices and perspectives to the table and you listen to people who you disagree with, you'll probably get to better decisions. And so that's what I'm proposing, a city hall that listens, a city hall that's collaborative with councillors even when they don't agree. And that's not the spirit of leadership we've seen in the mayor's office for the last 4 years. ਸੋ ਡਿਲਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਡੈਲਟਾ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਬੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਪਰੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। I will listen to the people, I listen to the councillors and having a voice ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਪਣੇ voice ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ। It's very important. So I just for our viewers, you're running for a mayor under banner of One Delta as a mayor. So why you decided to run for a mayor? You're a young guy, you're a young family, you're councillor for 2 terms. Why you decided to run for a mayor? I've lived in Delta my whole life, as you mentioned, CJ. I'm raising my kids here just like I was raised. I want them to have the same opportunities that I did. And again, I feel that we could be doing things better, not just in terms of collaboration, but also with regards to having a real vision for the future of this community, not just for the next 4 years. I'm here for the long term. I'm invested in the future of our community, and we need to be putting real plans in place for our economic future for the next 10, 20 years, and putting the staffing and resources in place to go out and get that future. That's how we're going to build. If we want to build nice things for our community, like new recreation centers and ice rinks and parks and playgrounds, we can't do that without a plan. We can't do that by raising taxes by double digits every year. We need a real economic strategy to bring incredible businesses into our community, bring jobs to our community, and also the tax base that comes with that. That's why I'm running for mayor.
ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਆਈ ਵਿਲ ਮੇਕ, ਐਂਡ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਸਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ long term plans, not next 4 years. He is a young guy, he said I will be around. So morely 10-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਰੈਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਨਿਊ ਆਈਸ ਰਿੰਕਸ ਬਣਾਉਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਹੈਗੇ ਆ ਨਿਆਣੇ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ, ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਹੈਲਥੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ, ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ। And talking about property tax, because average people, I tell you, the taxes in property taxes, even I talk about 3 cities, Surrey, White Rock, and, is coming to a point when they are becoming unaffordable, and especially in this trying times. And taxpayers can't be the piggy bank that you go to before you look at cutting costs internally. I really believe that, especially when you have seniors on a fixed income. So that's why when I did announce I was running for mayor, I announced that I would be installing Delta's first ever economic development office to bring in professional people. We are so uniquely situated in Delta. We talked about the port before. Our incredible industrial areas in Tilbury and Annacis Island, connected to Highway 91, connected to Surrey and the U.S. border crossing. We have an opportunity to attract so much more business to our community, which not just brings jobs, but again, you have more businesses, more people paying taxes, not asking the same people to pay more and more and more. True. And ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਸਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਲਾ ਲਓ, ਡੈਲਟਾ ਲਾ ਲਓ, ਮਤਲਬ every year is increasing, even in this tough times. And ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਟੇਕ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ people are key fixed income there, the retirees with the CPP, Canada Pension Plan, old age security. If we think about Dylan, that income is, as a financial planner as well, and my subject in economics, is they are on a poverty line. Yeah. The people, the retirees, if they don't have other sources, they only have a Canadian pension plan or old age security, I tell you, they barely make it. And in that situation, putting a more pressure on them. And ਬਾਕੀ ਡਿਲਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੇ ਮੇਅਰ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਿਸ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫਿਸ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਓਵਰਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨਸ ਦੀ ਉਸ ਤੇ ਰੱਖੂਗਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਟੂ ਹੈਵਿੰਗ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸੋ ਦੇ ਲੁੱਕ all the avenues and decide what is more best way of handling economic affairs of the city. And I committed that because we need to raise a lot of revenue, because I want to do a lot of things. We need to really talk about infrastructure in our community, especially North Delta. CJ, North Delta is the largest part of Delta. It's the fastest growing part of the community, but infrastructure in North Delta hasn't kept up with growth over the last 25 years. We still only have 1 indoor pool for all of North Delta at Sun God Rec. And it's bursting at the seams. Trying to get swimming lessons or into programming there, we just don't have enough space. That's why I also committed to build a second indoor pool for North Delta as a part of a brand new, fully equipped recreation center for the fastest growing part of Delta. Yeah. So ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਥ ਡੈਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਆ। I lived in North Delta for 26 years. That's so right. That's when I served as a Park and Rec Commissioner in Delta. So ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਰਥ ਡੈਲਟਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਨ ਗੋਡ ਅਰੀਨਾ। I used to go regularly, Sun God. And so ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ there will be a second one. We need a pool and better facility in North Delta. So ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੇ ਪੂਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, the track is finally, I think, is fixed in a North Delta Senior Secondary School. A lot of people go and seniors walk there. And Seaquam will be done this summer. We're doing the same thing at Seaquam, so that's coming too. So that's good, but we need to go further, right? We really, again, it's not just about playgrounds and tracks. We need to be thinking about a real vision for the long term and have a new generation, a new era of building. Building infrastructure for people in our community. So that means rec centers, that means expansion of existing parks, which we haven't done for a long time, acquiring new land to expand our parks, dealing with our roads and investing in roads and expanding capacity for increased traffic.
most of it coming through Surrey to go through Delta down to Highway 91. And we need, we talked about healthcare before, we need an urgent care center in North Delta. You know, North Delta is the largest urban population in Metro Vancouver that doesn't have an urgent care center. So North Delta residents have to either go all the way down to Ladner to Delta Hospital or wait in line at Surrey Memorial with everyone else. An urgent care center would address all those non-life-threatening medical needs in our community. ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਡਿਲਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾਰਥ ਡੈਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵੀ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਡਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਡਿਲਨ there is 3 cities in one city. So you have a Twasan, you have a Ladner, then we have a North Delta. How you balance that, you know, that all the residents of these 3 cities feel that they all accommodated? That's exactly why I named my political party One Delta. It's for that reason. And too often, unfortunately, in our community, you get different parts of the community almost fighting and pushing back with one another. I always joke that if I door knock in North Delta, I hear, oh, South Delta gets everything, North Delta gets nothing. Yeah, and I door knock in South Delta, they say, oh, North Delta gets everything, South Delta gets nothing. But we're stronger when we work together. We're stronger as a taxpayers when we work together. That's why we created One Delta. I've got a team of 6 council candidates running with me, 7 school trustees, 14 candidates in total. Half of them live in North Delta, half of them live in South Delta. And again, I believe when you bring those different perspectives together, people that are raised and live in different parts of the community with different backgrounds and experiences, we're going to get better decisions. I'm really proud of the incredibly talented group of individuals that are running with us this time. So ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਿਟੀਆਂ within the city. Twasan ਹੈਗਾ ਆ and then Ladner, then you know North Delta. ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਥ ਡੈਲਟਾ ਮੈਂ ਡੋਰ ਨੌਕ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਊਥ ਡੈਲਟਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਊਥ ਡੈਲਟਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਵਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੋ ਇਹ ਡਿਲਨ ਸੈਡ that's why his team called One Delta he said ਸੋ ਇਹ 3 ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ so we were not believe it that we are pretty much and part of our interview. I see good to see in your team there is a good number of South Asian representation in your team. I see Jennifer Johal, Pawan Joshi as a councillor. I know other ones too. Rod know really well, Sylvia, Daniel and Sarah. And in your school trustee team we have, you know, a few Aman, Dylan, Gurinder Kalo, and you know, and Serge Appel. Yeah. And you know, I over the years know most of them. So this team and your vision, you said that what are you planning on doing? What are your final comments about your team running? You already told me why you're running and how you're going to make a difference in people's life. And thank you for highlighting the candidates. And we are really proud that we have 5 South Asian candidates, which I think is a record for any slate in Delta. And we're going to have all of them be successful this fall. And again, we're running because we've got a plan. And running for municipal politics or for school board, it's not meant to be a retirement gig or something that's done off the side of your desk. It's serious business. It's other people's money. And we've got a real plan to ensure that our kids, that my kids, your grandkids have those same opportunities and even better opportunities growing up in our city than we did. We're proud to live in Delta, you know, and I know that you have listeners and viewers from all over the region and all over the world, but I'll be very biased. I think Delta is the best city and the best province and the best country in the world. We've got wonderful people who say hello to each other on the streets. Yes. There's a community feeling that you don't get in other communities. So our community is so special, but it can be even better. To do that, you need a plan. That's why we're going to build an economic development office, bring in real additional revenue for the city. We're going to build unprecedented amounts of new infrastructure, like a new rec center for North Delta.
We're going to have real leadership in the mayor's office that can pick up the phone, talk to ministers, and get things done, like a new urgent care center for North Delta, like the long-term care center for Delta Hospital, like keeping our Delta Hospital open, and finally getting that George Massey Tunnel done. That's the leadership that we need in the mayor's office. That's what I'm going to bring. I'm really proud of this One Delta team. On October 17th, which is 100 days today. Oh, wow. 100 days away today, actually. We're really hoping for, and know that we're going to get great support from the community, and we're looking forward to a strong majority One Delta government come October. So Dylan ਦਾ ਕਹਿਣਾ very summarized way ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਮੈਂਡੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨਹੀਂ what you can do for the community ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਸੋ ਇਨ ਨਾਰਥ ਡੈਲਟਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ताकि and then he said I agree with you that Delta is one of the best cities not only in British Columbia but in Canada and in the world to live. I've been there 26 years, fully enjoyed it. Now I moved to White Rock. I love that part too of my life. But anyways, my last question. BC Conservative leadership race, you were the expert there. Yeah. With Mike McDonald, a friend of ours. And what are your take on Kerry Lynn Finley being a leader of the Conservative Party? Yeah, thanks, CJ. And as you know, I've spent a lot of time in my life outside of municipal politics, working with provincial officials and doing analysis of leadership races. It was a really interesting leadership race. It was very close. Kerry Lynn Finley won with less than 1% of the vote over her closest rival, Caroline Elliott. Her biggest job now is going to be to unite the party. If they want to be a credible alternative to the current premier, David Eby and the NDP, they have to be able to showcase that they're welcoming other people with different perspectives into the party. Kerry Lynn Finley ran as a true conservative, a grassroots conservative, cultural conservative, and she has to be able to welcome in business liberals and fiscal conservatives and people from different leadership camps. If she can showcase to them that they've got room in her party, then she'll be very competitive against David Eby and the NDP. On the flip side, if she can't and the party breaks into different factions, well, then I think the NDP will have a good chance of winning another term. Thank you, Dylan, for your time, and I will summarize that on my closing remarks. Thank you very much for getting a time. You're a busy man, young family, same times serve on committees. I know you have an event tonight as well, but thank you for your time, and good luck to you. Thank you, CJ. Thank you for having me, as always, and thank you for all you do for our community as well. Yeah, thank you very much. So ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਰੇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਡਿਲਨ ਐਂਡ ਮਾਈਕ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੋਵੇਂ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਸਪਰਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੈਰੀ ਲਿਨ ਫਿਲਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ BC ਲਿਬਰਲਸ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲਿਆਊਗੀ ਮੇਕ ਅ ਬਿਗ ਟੈਂਟ then it will work. Otherwise, we will see, because I'm hearing a lot of different voices from different people. ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ far right wing ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ they have no appetite and ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਡਲ ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ because most people are in the center right or center left. ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਡਿਲਨ ਕਰੂਗਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਏ two-time councillor running for a mayor under One Delta banner. You can always call him, very accessible guy, and you can ask a question, you can look at their platform on their website, and always city election over, provincial election over, federal election over, either Surrey, Delta or any other city, White Rock, wherever you live, always ask these candidates questions because they will have debates, they have platforms. ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ CJ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋ ਐਵਰੀ ਥਰਸਡੇ ਆਪਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਧੰਨਵਾਦ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ